Welcome, everyone. We are so glad you are joining us today for our Book Babies research briefing, Parents Make the Difference. My name is Ginger Young, and I'm the founder and executive director of Book Harvest based in Durham, North Carolina. Before we get started, some very quick housekeeping. My colleague Angie Chavone of Full Circle Interpreting in Durham is here to provide info on how to access this presentation in Spanish. Angie? Yes, good afternoon to everybody. Please just bear with me for one moment while I give these instructions in Spanish for our Spanish-speaking audience. Hola, bienvenidos a todos. Estamos ofreciendo servicios de interpretación a español para que puedan escuchar toda esta presentación en su idioma. Vamos a poner instrucciones en el chat acerca de cómo conectar a la interpretación para que puedan conseguir esa información de nuevo en el chat, pero me imagino que ya para ahora ya todos saben cómo conectar a la interpretación a través de Zoom. Muchas gracias y que disfruten esta gran sesión. Go ahead, I have completed the instructions. Thank you so much, Angie. A little bit of more housekeeping. Please share your name and where you're from in the chat box when you have a moment. If you have any questions during the presentation, please drop them in the Q&A box, and we'll be getting to those later in the session. Finally, this briefing is being recorded, and everyone who registered will receive the recording and these slides. Our hope when we set up this research briefing was that we would be together in person. Alas, the global pandemic has made that not possible, and its continuing presence underscores for us why this conversation we are about to have is more important than ever. We are here today from so many different places. I'm loving seeing the names come in on the chat box, but we are all united in our collective commitment to early childhood. Thank you so much for being with us today. I am thrilled to see so many familiar faces and names and to see new friends joining us today. For those who don't know us, just a minute about the host of today's briefing, Book Harvest. Based in Durham, North Carolina, Book Harvest is a nonprofit organization that provides books to children and engages families and communities in promoting children's literacy and the lifelong love of reading. Since our launch a decade ago, children and families have harvested more than 1.6 million books from Book Harvest. We are so proud and grateful to our community for all that they have made possible. Next slide, please, Benet. Preparing children from birth for a lifetime of literacy has never felt more urgent than it does right now. These challenging times require all of us to better understand how we can build early literacy foundations, the foundations that will ensure every child's success, deferred for so many for so long. Since 2013, Book Babies has collaborated with parents to co-create a rich and nourishing home literacy environment. The program runs in Durham County, North Carolina, based at Book Harvest, and in Forsyth County, North Carolina, based at Imprints Cares. We are committed to understanding if and how Book Babies makes a difference in children's early language and literacy development. How do we measure the impact of this work to realize equitable early literacy for every child? In 2021, we received the results of 3 different research studies that together gave us insights into the impact of the program on enrolled children and their families. Today, we are here to share with you what emerged from these studies. We will be joined today by the researchers, Dr. Ioma Iruka, the principal investigator of the recently completed randomized control trial evaluation of Book Babies, Dr. Christina Gillanders and Book Harvest's own Maytal Barak, who recently completed a qualitative evaluation of Book Babies focus groups in Durham, Book Harvest Kenitra Williams, who just last week finished compiling the results of the Book Babies 2021 Parents Survey in Durham. After we hear from the presenters, there will be a Q&A moderated by Claudia Barrett, the executive director of Imprints Cares in Winston-Salem. We will wrap up by 4 p.m. A reminder, as our colleagues are presenting, please drop your questions in the Q&A box anytime. Next slide, please. Book Babies launched in Durham in 2013 and in Winston-Salem in 2018. Today, there are 436 currently enrolled and alumni Book Babies families in these 2 communities. We partner with enrolled families for 5 full years, starting at birth. Here you can see a snapshot of the components of the program. In Book Babies, trained literacy coaches meet quarterly with parents and children to deliver an abundance of books and a research-informed curriculum from birth to age 4. In the final year of the program, families receive support for a successful transition to school.
Along the way during these 5 years, we support parents in connecting with, supporting, and learning from each other. Next slide. But enough of my words. I'd like to share with you what parents and others in our community are saying about book babies. My name is Elisa Miller. I am a Book Babies literacy coach as well as a Book Babies mom. My son Zachary is in the program. He will be graduating next year. I have enjoyed being a Book Babies mom. My Book Babies coach has really helped me to create a routine for myself and for Zachary. And now over the years that he's gotten older, even if I forget to read, he will bring me a book and say, "Mommy, can we read?" And now that he is in pre-K on his way to school, he's in the back seat reading a book. And so that really warms my heart. And I can thank Book Babies program for helping me with that. Este programa lo vi como una oportunidad de aprender nuevas cosas y apoyar mejor a mis hijos. Realmente en nuestra casa no había libros para leerles, no teníamos esa espinita de leerles, y con este programa ya Yuriko ya nos lleva libros, ya le leemos, sus hermanos se involucran más en lectura, le leen a ella. Yo también me he involucrado un poco en lo personal leyendo libros que nunca me imaginé que había. Que nosotros teníamos un vocabulario un poco pobre en cuestión a expresarnos con otras personas. Al momento de ir leyendo poco a poco, la lectura es fundamental para el aprendizaje. We talk with moms about interacting with their children, and oftentimes moms don't realize how helpful it is to start reading to a newborn. But when a newborn grows up with books and is being read to, it's their first introduction to talking and using words and having conversation. So it's very beneficial right from the start. Book Babies, I think, is an emergent, effective program that starts with children who and families who are very young, which is actually unusual for most of our home visiting programs. The Book Harvest team, by really beginning to center meeting children's needs before and after they're born, is so critical, not just for school readiness or kindergarten readiness, but really for children's well-being. It's not just about children reading, it's also about families feeling like they have the tools to do their best for their child. My name is Azadi. You can learn how to read while listening to books and reading them, but also you can have fun doing that. I really like Baby Loves Outer Space Engineering. I like it because it's like a bird can't fly to space, but birds can get in a rocket ship. Why didn't you think of rocket ship first? La lectura creo que se te abre un mundo maravilloso, mucha información que hay en la lectura. It's just so great to have books in the home where they can just access them whenever they want to, whether someone's reading to them or not, just looking through pictures or gnawing on the cover. It's more than just these assessments of child outcomes, but it's also how we supporting families, especially in a pandemic, right? Especially in other verses, how we supporting families to be their best selves. That to me makes it an effective program. How do we help families? That is our job as society, and that in of itself is helping children. The voices of Elisa, Yuriko, Yamzir, and Azadi resonate for us in powerful ways. Centering the voices and experiences of parents and children is what we believe we must do in early childhood research and evaluation. And now we will turn to Dr. Ioma Iruka, the principal investigator of the Book Babies Randomized Control Trial Evaluation.
Dr. Aruka is a research professor at the Department of Public Policy at the University of North Carolina, Chapel Hill. She's a fellow in the Frank Porter Graham Child Development Institute and the founding director of the Equity Research Action Coalition at Frank Porter Graham. Welcome, Dr. Aruka. Oh, I'm so glad to be here and just to share high level about the evaluation. I mean, I'm just so pleased, Ginger, and kudos to you and the whole team at Book Harvest. And of course, I think it's just beautiful to sort of hear the stories from families, but also from the children themselves. So I'll just share some high level. Next slide, please. And so really the whole idea of the randomized control trial study was to really answer sort of these sort of two big questions, right? Which is, do book babies' parents utilize dialogical reading practices and behaviors that we believe optimize early childhood language development? And some of those dialogical reading practices are things like using open-ended questions, like the who, what, why, where, pointing to text when reading with your child, and some other practices. So that was one of the big questions. The second one really also then was, do the full intervention group, and I'll talk about what do I mean by the different groups, do they show more growth in their early language production and comprehension scores than those in the books only group and control group? And so I'll explain to you now sort of like the design of it, a high level. Next slide, please. So really so you had the full intervention group, which is the book babies who received all of the programming and all of the books. And then you had the books only group, right? To really begin to unpack, is it just about having the material, AKA the book? Or is it more of the actual programming, the full book babies, sort of full programming? And then there was another control group, which was just the cash. So basically just get the cash. And so those were so you have the two control groups, which is the partial intervention group, the books only group, and the cash incentives groups as well. So you had two control groups in comparison to the full intervention group that we call the book babies group. And so this study was done in Bull Durham of about 420 families, and then who made up 140 per group, which is 140 for the book babies, 140 for the books only, and then cash incentives. And then the Winston-Salem site had about 300 participants, again, broken out about 100 per group in each of the full intervention group and the control groups. Next slide, please. So we're talking about a little over 700 families as part of this really major randomized controlled trial study. And so again, I'm just giving you high levels. And so obviously the full report can be accessed through Book Harvest. And so what we found is that the full intervention group, which is the book babies families, are engaging in literacy promoting activities, and much more so, significantly more than parents in the books only in the control group, so the families that received the cash. And literacy promoting means that they were engaging in sort of pointing at text, having routines, and so things that we believe really promotes early literacy in young children's development. And we also found the children in the books baby group show stronger early literacy skills. And this was really we found it to be much more significant for our Spanish speaking families. And when we talk about early literacy, we're talking about sort of children's ability to sort of produce words and also to understand words. And so parents were asked to complete a set of measures around sort of their child's sort of language and vocabulary. Again, we're talking about young children. So we're talking about, again, about babies. And so obviously parents are the best contributor of that information. Next slide, please. And then we also found that the book babies group in both Durham and in Salem, reported the same or higher level of parent-child literacy practices. Again, you see the image there of parents sort of pointing at the books, having a routine. And we found this to be higher both across both sites and for the book babies, which really is an indication that that full intervention group was really getting all the supports to really engage what we consider high literacy practices. Again, compared to the group that got only the books without the support, or the group that got only the cash incentive. Next slide, please. And then again, and to just underscore, and I feel like the video actually was a good representation, right? That in the books baby group in both locations, the parents reported higher rates than the other control groups in their ability to read, right? I mean, people think of reading as something just simple, but again, recognize what the parents were saying. It made them feel comfortable. They can actually feel comfort in reading. They were able to engage in daily reading. And as we noted with some of the parents, the children initiated the reading because, again, they established a routine.
reading, but they also established this joy of reading for both the children and also the families. And it also found that the Book Babies group also engaged in pointing at text. Again, remember, part of sort of language development and reading development in particular is that children have to understand that there is sort of this one-to-one, that words make sounds and they actually make words. And so being able to know that is really important. So for families to engage in pointing at text, engage in daily reading, and even having more confidence in reading, really we found to be higher in our Book Babies group compared to our other control groups. Next slide, please. And I think it's important to really underscore that we really found stronger evidence for our Spanish-speaking children in the Book Babies at both locations, right? That they showed more growth, not just sort of just simple, but really significant growth in their production and also their comprehension, right? So the ability to not only speak, but also the ability to also understand compared to other Spanish-speaking children in the control group of the books only and the control group. Again, that means that in many instances that those who speak, at least speak Spanish and could also speak English, but those Spanish-speaking children were actually showing a bigger growth at both locations. Next slide. And so I think sort of, obviously I gave you really high levels, again, that shows that there's many aspects of the Book Babies that shows that we're obviously improving parent-child literacy practices, actually even improving early literacy of children, at least indicated by the measure we use. And so this is actually really important, right? So again, remember, randomized control trials are not only expensive, but in some ways they're really hard to do. And we tend to lose a lot of people. So just being able to do it is really important to give credit to Book Harvest for being able to do that. So I think that's one, but it's also what it also helps to elevate is that there's importance of investing in not just children, but in the families, right? Even to hear the words of the parents say that I found myself reading more, that reading is a gateway for information, for knowing more, right? So the more that children are reading, parents are also reading, and that talks to you about not just the outcomes for children, but we're seeing outcomes for families. And those are things that we tend to not gather in a lot of our national studies, but to be able to say that parents feel comfortable and at ease at reading, that they find that now they're reading more, they know more, right? They can actually support their own thriving even more. And I think that's something that we really have to really underscore. And the fact that also that this program is both child focused, but it's also centered around the families and the caregivers. This actually ensures that we will actually sustain the investments, right? This idea of, basically taking children and doing whatever we do, quote unquote, to fix children is not practical, is not ethical, but being able to say we're going to support children, but also supporting their families is one that we have to, this study in particular, I think highlights and underscores that by supporting families in literacy practices for their children, we're also supporting families also their own development in many ways that are often unmeasurable, but have lifelong consequences and benefits. And then finally, I'll just highlight that part of this, evaluation sort of, I think underscores that we need to continue to mitigate opportunity gaps through what I call culturally responsive and sustaining programming approaches, right? That we have to continue to make sure that we provide supports to those who have been historically marginalized, particularly our Black and Brown families, but also families who are living in economic disadvantaged circumstances. The more that we can create both the love of learning, the resources, and the skill sets to engage in sort of literacy and other literacy promoting activities, the more we can actually potentially change the life course of not just children, but also families, particularly for our racially and marginalized communities. So I think I'm done with my slides. Right? Thank you. Thank you so much, Dr. Aruca. That was a great roundup of what is a very long and thoughtful report, which our colleague Caitlin has dropped the link to the full report and the executive summary in the chat. And remember, everybody, if you have questions for Dr. Aruca about this study, drop them in the Q&A box and we'll see how many we can get to at the end of the session. Now we are joined by Dr. Christina Gillanders, who is the Associate Professor of Early Childhood Education at the University of Colorado, Denver, and by Maytal Barak, the Associate Director for Early Literacy at Book Harvest. They are going to share their findings on their research study, analyzing parent focus groups that were conducted in the fall of 2020. Thank you both for being with us today. Thank you, Ginger. Good afternoon, everyone, and welcome to this space of Book Babies research and findings.
So as you can hear from what has been shared, we at Book Babies truly value our partnership with parents. And we're always interested in learning about their perceptions of the Book Babies program. Now, with the realities of COVID, we were ready for a more in-depth and nuanced feedback that would complement our annual parent survey data. So we decided to plan and prepare and conduct focus groups in the fall of 2020 and use this qualitative data for a deeper understanding of the impact of the program in our community. At Book Babies, we understand that families interpret interventions through a lens based on their knowledge and cultural experiences, and we want to lift that up. Conversely, it is often assumed that programs aimed to influence the language and literacy environments are effective across all cultural groups. And so for us, in order to sustain the parent engagement and their participation in Book Babies, we know that we need to make sure we understand their perceptions of the program. So we were particularly interested in finding out more about their home literacy environments and ensure that our program can continue to support families in what they consider is most important to their children's development and love of learning, as Dr. Iruka was mentioning. Next slide, please. Thanks, Benay. So in the design of the focus groups, we invited 93 families. And in order to select these families, we looked at their completion of literacy coaching home visits, both for the alumni families that participated as well as the currently enrolled families. We were looking at 80% of literacy coaching home visits since their enrollment in the program. We were also interested in families that had participated and engaged in the transition to pre-kindergarten and kindergarten consultations that is part of our program. And for currently enrolled families, we were also interested in their participation in virtual home visits. So prior to the pandemic, the Book Babies program was an in-person delivery model. And as it is true with all other home visiting programs, we pivoted to the virtual delivery model. And so we wanted families who had that experience with that and in-person visits to be part of these conversations. We had a total of 12 focus groups, and these were facilitated both in English and Spanish. 43 parents participated, and each session was about an hour-long session. Parents also received a $50 gift card for their time and participation in these conversations. And it goes without saying that this was an important opportunity for us to create a safe space where families could really share their experiences with their program, and most importantly, their experience with the home literacy environments they are building at home. And as you heard Yesenia and Yamsir and Elisa mentioned in our video, these are the voices and testimonials we've heard throughout these conversations with all these families. When we collected this data, we then partnered with Dr. Gillanders, and she aggregated and analyzed the data. And I am thrilled to introduce Cristina, who will be speaking to you all about our findings. Cristina? Thank you, Meital. Thank you for being invited to participate in this very incredible project. I was, as Meital mentioned, I was invited to do the analysis of these focus groups. And as Meital indicated, we were interested in understanding the perceptions that the parents had on their participation in Book Babies. So in order to understand it in more detail, we decided to formulate a series of research questions. One was, what do parents perceive to be the benefits of their participation in Book Babies?
What literacy practices do parents report engaging in with their children at home? What behaviors do parents report observing in their children at home? And then finally, what are parents' views of programs to support children and families transition to pre-kindergarten and kindergarten? We had other research questions, but having time limits, we are going to just highlight the most important ones. Next slide, please. Next slide, please. So one general finding of the focus group was that parents had a very positive view of their participation in Book Babies. There was very minimal negative views, if you could say that. They all considered that their participation in Book Babies had a positive impact. And they describe the positive impact in terms of these different things that I'm going to mention in a minute. So the first one is that they said that participating in Book Babies increased their knowledge about child development. And this was particularly important for first-time moms, since many of them said that they didn't have grandparents around or other relatives around that could help them understand better their children's development. The second one is that they refer to children's excitement when they receive books and how children shared with the other family members and visitors the books that they received. They referred that the children were very interested in books and nudged their parents or adults to read the books to them. Some parents, especially Spanish-speaking parents, talked about that reading aloud was not a practice that they were familiar with because they didn't have that in their own upbringing. So having somebody helping them understand how you can read aloud was something that they appreciated and that they felt that they could incorporate it into their repertoire practice. Next slide, please. Also, parents talked about that having a coach coming to their home and modeling a way of reading was also positive for them, useful for them, because not only reaffirmed the ways that they read to their children, but also added new practices that they could incorporate in the way they read to their children. They also talked about, we asked them about the changes that they had observed in their children, and they pointed out to different things they observed in their children, like being engaged in books, like we saw in the video, saying that the children would read books while they were in the car doing errands with their parents. They talked about how the older children would read to the younger children. This is not only important in terms of children engaging in this literacy behaviors, but also that parents noticed these changes and were more attentive to these kinds of behaviors in their children. The next one was about the transition to pre-kindergarten and kindergarten. Parents really appreciate the help of Book Babies in helping them navigate this process of application and enrollment. Since they talked about how confusing that was, so having that support was very important for them. Something we didn't ask parents, but came up several times in the focus group,
was about the impact of the relationship they had with the literacy coach. They talk about that relationship was very positive, was warm, was respectful, and they attribute their engagement in the book babies to that relationship with the literacy coach. So this was something that we didn't ask them, but the parents talked quite a bit about in the focus group. Next slide, please. So one of the, I think, themes of this webinar is the importance of doing these kinds of studies, not only to demonstrate the effectiveness of the program, but also for continuous improvement of the program, and how important it is to listen to the voices of those people who we are serving in order to accommodate better the service and the program that we are providing. So the recommendations I focus on here are mostly in terms of the operations, of the implementation of this program. One is in terms of emergent writing. Few parents talked about including writing into the practices with their children. I'm a researcher on this, so that's why I was interested in including this recommendation. But I think it's important to not only focus on reading, but also on emergent writing. The other one was about the coaching sessions. We asked them about the frequency in which they wanted these coaching sessions, and we had a range. Some parents said that they wanted more. Some parents said that it was just right. Nobody said that they wanted less. So, depending on the resources of book babies, it would be nice to see if they can customize the home visit schedules so they can address the needs of the different families you're serving. And then finally, something that parents said quite often, and probably this was a product of being during the pandemic, was that they wanted more opportunities to interact with other parents that are a part, or other families that were part of Book Babies. So providing more opportunities either online or in a park or in some face-to-face opportunities was important for all parents. Thank you very much. Thank you, Dr. Gillanders, and thank you, Maytal. That was really interesting and so much to dig into. Now we are joined by Kenitra Williams, the Book Babies lead coach at Book Harvest in Durham, to share the hot off the presses, just released findings of the 2021 Book Babies Parents Survey. Kenitra, thanks so much for being with us today. Hi, everybody. So each summer we conduct two surveys. One is an annual survey for our currently enrolled families, and then the other is an end of program survey for our graduating families. And so we send a link out on the electronic survey system that we use through text message. And then we follow this up with individual text messages to families, encouraging them to complete the survey. The survey consists of approximately 12 questions that ask for answers using a Likert scale or an open-ended format, and is open for about a month. Next slide, please. So we usually see a response of about 50%. This year we met that for the currently enrolled surveys. We're right at 50%. And we've actually surpassed that for our graduating families. We're about 65% there. So in the next couple of slides, what I want to do is share some percentages of those that answered strongly agree or agree to a couple of listed statements. Next slide, please. So as you can see, we rank really high percentages for what I would call our key program components. So that's our books, our knowledge about reading, and the strategies that Book Babies coaches are sharing
with the families. So all families thought these were very, very helpful. And so I want to share some of the comments that they made in conjunction with this. So one is, thanks to this program, my daughters like reading. Even I am thrilled to receive new books and to be able to read them with my daughter. I will make a note, I'm going to read some others that are not on the screen, and these are both Spanish and English, but they have been translated into English because I don't speak Spanish. And so some of these are, we get books that we can incorporate into our daily routine, and it helps me continue to stay encouraged to read to my baby. We love the variety of books we receive and how they focus on different key aspects of learning and educational foundations. Helps me be more creative in the ways I read and ask questions, and also gives us opportunities to explore new books we wouldn't have otherwise. Next slide, please. So these statements, I would say, are how families feel about our program. And as you can see, high percentage rates there. Families trust their Book Babies coaches, and they feel supported in helping their child with their reading. And this is really, I think, really important because if families don't trust the person who's coming into their home and telling them, sharing with them things they can do, they're not going to follow through with them once they get off of that visit. So some of those comments, next slide, please. I love that my coach informs me on other questions when I have them. She also reassures me in my tactics. I like that they have good guidance counselors to be a good parent and teach our children. The books and messages that help me know what to do and how to help my son have all been good for us. The support of its staff gives parents more in difficult times. Very educational, helps parents how to socialize with the kids. The books and the coaches are nice and enthusiastic about learning. Next slide, please. So I would say the three main things that we've pulled from these surveys this year is that, we've got some program growth. So because of the pandemic, we've been conducting virtual visits since March of 2020. And this means that we have some families who've only ever had virtual visits. They were enrolled in the program during this time, and that's all they know. As well as families who have been doing in-person and now are doing virtual visits. Based on the survey responses, we find that over 60% of families would like to see some sort of hybrid model in the future after the pandemic is over. So they're wanting to see virtual visits and in-person visits in our program. So we're going to be thinking about ways to do that in order to respond to their desire. Secondly, we did find that families are not as connected with other families as they have been in previous years. We feel that this is probably because of the need to move many of our group events online. And so we need to further investigate ways to increase the connection that families have with one another, although we are continuing to be virtual for a while, because we don't want to lose that important family support network that we have been growing. And finally, we must continue to find ways to respect and honor the home culture and language of families. We want to support families in their efforts to integrate these learning strategies into their everyday lives. And, the relationship that literacy coaches, again, and families have, this partnership, is what is contributing to a lot of the growth that the children are having. Next slide, please. So I wanted to share some things that families are feeling about this connection, because I think we can take those with us as we move forward. You all are awesome, and I really appreciate all the effort to help me with my kid. Thank you. Thanks 1,000 for programs like this one. Our culture is enriched every day because this program has provided us not only with books in English, but also in our own language. It is because I loved being part of this program. I like the interest they have in children learning. I like the way the counselor treats us. The books in Spanish they provide us are wonderful. One that is not listed here is, although my child sometimes doesn't feel like
to sit and read while we are on the video call. I really appreciate our conversation. She's an amazing person. So thank you so much for taking the time to hear what our parents are saying about our program, and I will turn it back over to you, Ginger. Thank you, Kenitra. Those words from parents just were so fantastic to hear. I loved everything about the information you were able to collect from parents so recently. Now it is my delight to introduce you to our trusted collaborator in this work, Claudia Barrett, the Executive Director of Imprints Cares in Winston-Salem, North Carolina. Imprints Cares is the first replication location for book babies, and right now the only replication location. Claudia, welcome. And before you get to the questions that have come in the Q&A box, I would love to start with a question for you. What can you share with us today about why book babies is a part of the Imprints Cares portfolio in Forsyth County? Well, thank you, Ginger. It is truly an honor and exciting to be a part of this conversation. As you mentioned earlier, in March of 2018, we implemented Book Babies at Imprints Cares. Being a part of the RCT has been instrumental in allowing us to truly appreciate how the Book Babies model supports our comprehensive framework of positive parenting services. Over the last 3 years, we've cultivated a robust referral pathway between our Parents as Teachers program and Book Babies. I think what I appreciate the most about Book Babies is that it offers a low-intensive home visitation model that focuses longitudinally on cultivating a literacy-rich home environment, which for new parents is a critical factor in empowering them to be their child's first best teacher. In addition, the peer-to-peer relationships that are developed between parents are just invaluable. Each cohort of Book Babies grow, learn, and thrive together. Parents have each other to share and connect with. And this last year, we served 106 families and 224 children. So as our Book Babies program continues to grow, we're really committed and excited to continue validating the efficacy of the Book Babies model in partnership with Book Harvest. So with all of that being said, I'm happy to see there are some questions in the Q&A. So I will just dig right in and start from the top, and we can ask our panelists to jump in and answer these questions. Our first question is from Liz Bell. How many of the children were in childcare earlier and or pre-K when 3 and 4-year-old? Does anybody, Ginger, do you want to answer that? Or I think, Maytal, do you have the latest on that? I know that's something we've gone back and forth and trying to clarify over time. Yeah, so this is definitely data we collect. We don't have it right now in hand. Be happy to get back to you, Liz, with those numbers. For children that are enrolled in daycare or preschool while enrolled in Book Babies, as well as those who are enrolled in pre-K. And when you ask about pre-K, you mean this year, last year, both? I'm not sure Liz can speak because we have muted participants. Oh, okay. So, so do we want to just get back with Liz on those data? yeah, although, yes, and I would add on to what Maytal said that we have understood from early days that transition to a pre-K or K setting for a child's continued development is really just so ideal if we can help make it happen. So we do a lot of work, as you saw in that little schematic in the early part of our presentation, to help parents and families transition to realizing their wishes for their child's pre-K experience, if they indeed want that.
In fact, our colleague Wilma Cintro Tyson is with us today, and she is the person in Durham who does that work. So we hope to go deeper into creating that bridge between home and school over the next stretch of our work. We're well on our way, and it seems like it is one more aspect that could be a game changer for families. Okay, and it looks like she shared in the follow-up, she meant the children who were in the study. How many of those that were the RCT? Sorry. Yes, were also in childcare or pre-K. Yeah, I don't know. So no, we don't have that information. But I will just add that I think that's something that can be collected in another iteration. But what is important to also highlight is that this sort of program, at least from my perspective, is one that could be really important, right? Because we're talking about young babies, or and obviously a lot of children are in some sort of formal care, dependent on families, could also be in informal care. But it's important to sort of recognize that, the transition, whether it's to Head Start or pre-K, that is being able to make sure that children enter high quality affirmative spaces, but also support families as well. So I feel like the overall approach of both supporting children's literacy development and also the families is one that hopefully is also transitioned into sort of any kind of programming that kids go to. Okay. So let's move on, and just Terry, yes, all of the reports and resources will be available in the Book Harvest website. So that was Terry's question. This question is from Isabel Geffner. I'm so interested to know how these various research studies coalesce around both findings and future focus areas, both for book babies and for the general work so many of us are doing around the incredibly important 0 to 3 years of children's lives. Dr. Sure, I'm happy. Yeah, I'm happy to take that on. So I feel like the study there's not a lot of studies that have looked at literacy practice in home visiting. We have a lot of home visiting models that have been approved by the feds, under Home V, right? But there's very few that really think about literacy practices. And I would even push to say, think about literacy practices, but also think about sort of culturally appropriate, culturally sustained sort of practices. So I think that's one. And I think the other part that I would say what this study provides is a reminder, and I think the video vignette that was presented also articulates that we have to begin to capture other areas that we may be impacting, right? The fact that we're saying that, families are now developing sort of this love of reading, I think is an important piece that we really capture. The fact that we're seeing families who are saying, I love the fact that I feel comfortable reading, and that means that I'm reading more. That means I'm being exposed to more, and I can even make these other sound decisions that could promote not just my kids' literacy and achievement later on, but also my own development. So I think that in some ways, this evaluation and even the work that both Christina and Maytel did is also pulling out that we have to begin to go beyond just our typical standardized measures of like our measures that we tend to use, but also capture how we changing the functioning, the self-sufficiency, the confidence of families that we often don't capture in a lot of our national studies. I think if we don't capture some of those things, then we can't see the true benefit, because we're looking for this really discrete outcome that is not really capturing the essence and the depth and the impact that a programming like Book Babies is having, not just on children, but on families and communities. Especially, again, I want to just emphasize, we're talking about families who are sort of likely living in sort of economic disadvantage, potentially, who are likely either new immigrants whose first language may not be standard American English, right? So being able to support families who are historically left behind, to me, is one that we need to continue to push on for our research. And then doing it through a culturally responsive lens is one that I think the Book Babies work, the collective work, has shown us is really important. And I think research can truly benefit by being able to say, oh my goodness, there's all these other outcomes that we have not centered on, that we must center on if we're trying to do well for our families and our children. Great, thank you. Can I add something else? I think the other benefit is that we need to look into how families interpret these programs, because we might think that these programs have been used with other populations and that is going to be effective in the same way.
But I think that one of the things I enjoyed reading in the focus group was how parents didn't feel that the practices that they were learning were so foreign to what they normally do in their everyday practice, that was easy for them to incorporate them. So than giving them the message that they're not good parents because they don't read to their children, rather we are reinforcing their strengths and incorporating new things that they can easily implement and that can easily be part of their repertoires of practice. Great. Thank you so much for adding that. Our next question comes from Sarah Fox. This may be a bit tangential, but has there been evidence that the program might be helpful in identifying any emerging learning difficulties that help inform the family of a child's special needs, giving them the opportunity to proactively solicit help as their child transitions to a former school environment? I'm happy to take that. So our coaches, as Kenitra was describing, have a very close and trusted relationship with families. And in the conversations around early literacy, of course, is early language development as well. And when families observe something that might be a concern, we, in particular in Durham County, we have a wonderful relationship with the CDSA, and so we are able to provide that information to families, and then they can follow through with their pediatrician or make a direct referral if they feel the need to do so. I think what's important here is in that trusted relationship again, and in the, as Christina was saying, we develop a practice of observation with our children. And so what that enables us to do is to really understand, how is this child developing, and are there any other ways in which we can continue to support them? Great. Thank you so much, Maytal. So our Q&A is coming to an end. We were not able to ask and get all the questions answered, but we will definitely answer them in the chat. But for our final question, we're going to do a little bit of a lightning round. What I'd like to do is ask each of our 4 presenters to share one thing they will hope our attendees take away with them today. So Maytal, would you like to get us started? Sure, thank you, Claudia. I will say that I'd like to invite us all in this field of early education to truly be aware of what does it mean to have a partnership with parents and families, and being culturally affirming and aware in these relationships. Wonderful. Dr. Gillanders? I would like people in this to think about establishing partnerships with other researchers or universities to do studies that benefit them, not only to demonstrate the effectiveness of their programs, but also to understand how better they can engage in a continuous improvement process. So finding ways of doing studies that are really designed to give them answers that give them specific recommendations about how to make their programs more effective and better serve the people they want to serve. Great, thank you so much. Kenitra? I would like folks to really think about elevating parent voice. Parents have a lot to say about the programming they receive and how they are treated and how their children are treated. And we need to really pay attention to those voices
as well as sharing the information that we have found. So closing that feedback loop. So it's not just asking them what's happening, it's incorporating that into your programs and then giving that information back to them to say, this is what we did. And that's an important step, I believe, in parent empowerment. Wonderful, thank you. And finally, Dr. Aruka. I'll just briefly say first, ditto. I ditto my co-panelists. I agree with them. I would just give sort of three big buckets. Again, they're short. I would say one is that we have to continue to sort of protect children from all the adult decisions that we have made that is sometimes to set them up for life. So protecting the first few years of life is critically important. And I think Book Babies is an example of how we can do that. We have to continue to promote the way that we support children, which is by supporting families, right? So this idea that children could be quote unquote fixed outside of their family system is one that is literally injustice and unethical. So I think that's important, that we need to continue to center families, as Kenitra just said, that we must do. And then to me, the other P is preservation. We need to preserve the culture, the language of families. And if we don't do that, then what are we doing? So I would say my 3 Ps are protecting children as early as possible, promoting families, and then preserving the health and their culture and their language as much as we can in all of our programming. So thank you. Wonderful. Well, thank you all to all of our panelists and for all of your questions. And I think my greatest takeaway, again, is echoing what everyone has said. We need to listen to the voice of the parents. We need to support them in being their child's first best teacher. Parents really do matter, and they want to be a part of their child's learning. They want to do what's best for their children, and children love it. They love the books. They love having that supportive relationship with their book baby home visitor. And so I just really appreciate, again, being a part of this conversation, and I'm going to turn it back over to Ginger. Thank you, Claudia, and panelists and attendees for that fantastic exchange. Our hour is almost up, but of course, I want to end with just a couple of thoughts of my own. I routinely wake up in the morning thinking about the fact that 90% of the brain is developed in the first 5 years and wondering what we're doing to make the most of that spectacular window of opportunity. And I'm haunted by also the notion that we have failed to tap the most potent and amazing resource right within arm's reach of these children who are developing so quickly and so spectacularly, which is parents themselves. And so, you know, COVID gives us this tiny little permission to refresh our brains about what we've done all along and think harder and better about what's possible. And I'm always asking myself, what would our world look like if we really, really accompanied parents from birth over these first few years and brought all of our strengths and skills and capacities to the fore and really lifted them up as the change agents that we know they are and gave them that wind in their sails. And so, you know, I would say we have an opportunity here, all of us, everybody here today. Can we find a way to truly act on the knowledge that parents make the difference? The parents act uniquely as catalysts and accelerators for their children's early literacy development from birth in a way that really nobody else does. How do we support them in that work? How do we show up for them, meet them where they are, and find the way forward so that every single child can succeed? I think we've got a lot of work to do. And I think this particular moment is an inflection point for all of us. And I hope we can come together and think harder about how we take the evaluation and research field and start measuring some of the things that matter most that we may have neglected for far too long. I want to thank everybody for being with us today. We will be reaching out to those who asked questions in the Q&A that we didn't get to give you your answers. We are eager to keep this conversation going with everybody who came today, and you will be getting a follow-up with the recording and the slides. Be well, everybody, stay safe, and let's keep talking. Goodbye. Bueno, por favor en el chat pueden compartir su información para presentarse y cualquier pregunta que tengan la pueden poner en el botón llamado Q y A. También queremos que sepan que estamos grabando esa sesión y ustedes todos podrán recibir al final
la grabación. Cuando hicimos este informe, nuestra idea era pues poder estar en persona, sin embargo, no es posible por la pandemia. Pero bueno, esto recalca el por qué esta conversación que tendremos hoy es más importante que nunca. Estamos aquí con personas de tantos diferentes lugares, pero estamos todos aquí unidos en nuestro compromiso a la educación temprana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué lindo ver tantas caras conocidas, tantas personas que nos acompañan. Para aquellos que no nos conocen, en cuanto al por qué estamos haciendo esa sesión y quiénes somos. Book Harvest es una ONG que brinda libros para niños y colabora con familias para promover la alfabetización a la temprana edad y el amor por la lectura. Desde que Book Harvest fue creado, hemos nosotros compartido millones de libros con la comunidad y estamos tan agradecidos por todo lo que la comunidad ha hecho posible. El preparar a los niños para el aprendizaje nunca se ha sentido más urgente como el día de hoy. Esta época tan desafiante nos ha hecho ver que tenemos que enseñar la lectura desde una temprana edad para que sean todos exitosos. Desde el año 2013, Book Babies ha colaborado con padres para co-crear un programa enriquecedor en el hogar. Lo estamos haciendo en Durham, Carolina del Norte, basado en Book Harvest, y en el condado de Forsyth County también. Estamos comprometidos para poder comprender cómo Book Babies crea una diferencia en el desarrollo de la alfabetización de los niños, cómo podemos medir el impacto de ese trabajo para crear una equidad en la alfabetización para todos los niños. En el año 2021 recibimos los estudios de investigación de 3 diferentes estudios que nos ayudan a entender el impacto del programa en las familias. El día de hoy estamos aquí para compartir con ustedes qué surgió de esos estudios. Hoy nos van acompañando los diferentes investigadores, la doctora Ioma Iruka, investigadora principal de la evaluación que acabamos de completar, la señora Cristina Killenders, que recientemente hizo también una evaluación cualitativa del programa en Durham, y Kenisha Williams, quien la semana pasada terminó juntar los informes de las encuestas en Durham para padres. Después de escuchar a los presentadores, tendremos una sesión de preguntas y respuestas moderada por Claudia Barrett, que es directora ejecutiva de Infants Cares. Y vamos a concluir a las 4 p.m. Un recordatorio. Conforme presentan los colegas, por favor, pongan en el chat las preguntas en cualquier momento. Book Baby se lanzó en Durham en el año 2013 y en Winston-Salem en el año 2018. En la actualidad hay más de 400 familias inscritas en esas dos comunidades. Estamos colaborando, o llevamos más bien ya 5 años colaborando con las familias desde que nacen. Aquí están los diferentes componentes del programa. En Book Babies se reúnen los entrenadores con familias y con niños para entregarles libros y les entregan un currículum de alfabetización. Y en el último año del programa, las familias reciben apoyo para hacer una buena transición a la escuela. Durante estos 5 años apoyamos a los padres para conectar y aprender unos de los otros. Ahora quiero compartir con ustedes las palabras por parte de padres de familia y gente de la comunidad. My name is Elisa Miller. I am a Book Babies literacy coach as well as a Book Babies mom. My son Zachary is in the program. He will be graduating next year. I have enjoyed being a Book Babies mom. My Book Babies coach has really helped me to create a routine for myself and for Zachary. And now over the years that he's gotten older, even if I forget to read, he will bring me a book and say, "Mommy, can we read?" And now that he is in pre-K on his way to school, he's in the back seat reading a book. And so that really warms my heart. And I can thank Book Babies program for helping me with that. Este programa lo vi como una oportunidad de aprender nuevas cosas y apoyar mejor a mis hijos. Realmente en nuestra casa no había libros para leerles, no teníamos
esa espinita de leerles, y con este programa ya Yuriko ya nos lleva libros, ya le leemos, sus hermanos se involucran más en lectura, le leen a ella. Yo también me he involucrado un poco en lo personal leyendo libros que nunca me imaginé que había. Que nosotros teníamos un vocabulario un poco pobre en cuestión a expresarnos con otras personas. Al momento de ir leyendo poco a poco, la lectura es fundamental para el aprendizaje. We talk with moms about interacting with their children, and oftentimes moms don't realize how helpful it is to start reading to a newborn. But when a newborn grows up with books and is being read to, it's their first introduction to talking and using words and having conversation. So it's very beneficial right from the start. Book Babies, I think, is an emergent, effective program that starts with children who and families who are very young, which is actually unusual for most of our home visiting programs. The Book Harvest team, by really beginning to center meeting children's needs before and after they're born, is so critical, not just for school readiness or kindergarten readiness, but really for children's well-being. It's not just about children reading, it's also about families feeling like they have the tools to do their best for their child. My name is Azadi. You can learn how to read while listening to books and reading them, but also you can have fun doing that. I really like Baby Loves Outer Space Engineering. Well, I like it because it's like a bird can't fly to space, but birds can get in a rocket ship. Why didn't you think of rocket ship first? La lectura creo que se te abre un mundo maravilloso, mucha información que hay en la lectura. It's just so great to have books in the home where they can just access them whenever they want to, whether someone's reading to them or not, just looking through pictures or gnawing on the cover. It's more than just these assessments of child outcomes, but it's also how we're supporting families, especially in a pandemic, right? Especially in other adversities, how we supporting families to be their best selves. That to me makes it an effective program. How do we help families? That is our job as society, and that in of itself is helping children. The voices of Elisa, Yuriko. Las voces de Elisa, Yuriko, Yamsid y Asadi en este video resuenan para nosotros de maneras poderosas. Es precisamente ese poder el que guía el trabajo que hacemos en Book Babies. Y de hecho, eso es lo más importante, centrar las voces y experiencias de los padres. Ahora damos la palabra a la investigadora principal de la evaluación de ensayos controlados aleatorios. La doctora Eureka es profesora en el Departamento de Política Pública en la Universidad de Carolina del Norte y también trabaja en el Frank Porter Graham Child Development Institute y directora fundadora para el grupo llamado Equity Research Action Coalition. Adelante, doctora. Ay, hola, es un placer estar con ustedes para compartir acerca de esta evaluación. Gracias, Ginger, y felicidades a usted y a todo el equipo de Book Harvest. Me parece que es hermoso escuchar las historias de las familias y también de los niños propios. Así que voy a compartir un poquito de información acerca de ese estudio de evaluación que se hizo. La idea de este estudio o esa evaluación aleatoria era contestar esas preguntas principales, que es que si los padres de Book Babies utilizan la lectura dialógica y comportamientos que optimizan el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Y algunas de esas prácticas son cosas, por ejemplo, como preguntas abiertas de cómo, cuándo, por qué, el señalar al texto cuando leen con su hijo, etcétera. Esa es una de las preguntas grandes que queríamos contestar. Y la segunda era que si muestran los niños del grupo de intervención completa un mayor crecimiento en sus
en sus puntuaciones de producción, comprensión lingüística, a diferencia del grupo de control o aquellos que solamente recibieron libros. Ya les voy a explicar un poquito cómo fue diseñado este estudio. Así que tenemos un grupo que recibió toda la intervención, que recibió todos los libros y el programa. Luego hubo un grupo que solamente recibieron los libros. Y es así para poder entender que si se trata de solamente dar acceso a libros o si dar todo el programa también. Y luego también había otro grupo que se llama el grupo de control, que solamente recibieron un incentivo en efectivo. Así que, de nuevo, hay 3 grupos que fueron partes de la intervención y en real hay 2 de esos que se consideran grupos de control. Así que este estudio se hizo en Durham con 420 familias aproximadamente y eran 140 por grupo, 140 para Book Baby, 140 recibieron solamente libros y 140 solamente fue el grupo de control con incentivos en efectivo. Y en Winston-Salem fueron 300 personas con 100 personas por grupo en cada una de las 3 categorías. Así que más o menos son 700 familias que participaron en este estudio. Esto es una explicación bastante general de toda esa evaluación y ustedes pueden acceder al estudio completo si gustan. Así que lo que dimos cuenta es que las familias de Book Babies están participando en estas actividades de fomento de alfabetización más que los que estaban en el grupo de control o los que solamente recibieron libros. Y eso significa que ellos estaban haciendo actividades como apuntar al texto, tener rutinas, cosas que realmente promueven la alfabetización temprana en los niños. También vimos que los niños del grupo de intervención de Book Babies mostraron habilidades a una más temprana edad. Y eso lo vimos también particularmente para las familias hispanohablantes. Cuando hablamos de alfabetización temprana, es la habilidad de poder producir palabras y de poder entender palabras. Así que le preguntamos a los padres que hablaran acerca de el desarrollo de vocabulario y de habla. Pues los padres, como están platicando acerca de bebés, los padres son los que más pueden hablar acerca de eso, así que hicimos una encuesta para padres. Luego encontramos que el grupo de Book Babies, tanto en Durham como en Winston-Salem, reportaron un nivel más alto de las prácticas de alfabetización entre padres e hijos, como por ejemplo el padre tiene una rutina apuntando en el libro, y eso se vio más alto en ambos grupos para Book Babies, a diferencia del grupo de control o de los de solo libros. Así que ese grupo que realmente estaba recibiendo todo el programa, toda la intervención, desarrollaron mejores habilidades y prácticas, a diferencia de los que solamente recibían el incentivo de efectivo o los libros. Me parece que el video explicó esto muy bien. En ambas ubicaciones, los padres dijeron que se sentían mejor capaces de leer. Uno cree que el leer un libro, niños, es algo sencillo, pero los papás con el programa se sentían más cómodos leyendo. Podrían hacer actividades de lectura diarias y los niños también fueron los que iniciaron la lectura porque la familia creó una rutina y esto creó un amor por la lectura. Y el grupo de Book Babies también hacía más trabajo de señalar el texto, de apuntar, porque parte del desarrollo de la lectura es que tiene que entender el niño que hay una conexión entre el sonido y la palabra. Así que el poder saber eso es bien importante. Por eso es tan importante lo de señalar el texto, hacer lectura diaria y tener más confianza en la lectura. Nosotros vimos que en los grupos de Book Babies era más alto en comparación con el grupo de control. También es importante recalcar que vimos mucha evidencia para los niños hispanohablantes en el grupo de Book Babies en ambas ubicaciones. Ellos mostraron un mayor crecimiento en la producción y comprensión en comparación con los niños hispanohablantes de los grupos de control y de los que solamente recibieron los libros y en comparación con otros niños. Así que mostraron grandes resultados. Así que en muchos momentos, aquellos que hablan español, aquellos niños hispanohablantes mostraron más crecimiento en ambos lugares.
Así que eso es una información muy general la que les compartí, pero eso muestra que hay muchos componentes del programa de Book Babies que realmente está incrementando las prácticas de alfabetización temprana con esas medidas que estamos utilizando. Así que eso es muy importante. Esas evaluaciones controladas son muy caras y son difíciles de hacerlas, requieren mucha persona, así que felicitamos a Book Harvest por haberlo hecho en primer lugar. Y esto lo que nos ayuda a ver es que es importante hacer una inversión, no solamente en los niños, sino en la familia, como dijeron, que cuando empezaron en este programa, también los papás empezaron a leer más, lo cual ayuda con los resultados no solamente para el niño, sino también para la familia en general, porque la lectura es una puerta hacia el conocimiento. Y con esto los papás se sintieron más cómodos con leer. Y cuando tú lees más, sabes más y puedes crecer y aprender más. Y es algo que tenemos que también nosotros recalcar. Y también el hecho de que este programa está enfocado en el niño, pero también está enfocado en la familia y en el cuidador. Así que eso hace que podamos realmente sostener este crecimiento y este beneficio. De esta manera, estamos no solamente apoyando al niño, sino a la familia, y eso es una práctica importante que tenemos que continuar haciendo, porque al apoyar a las familias en la alfabetización, y en buenas prácticas con sus hijos, estamos apoyando a toda la familia con su propio desarrollo, en formas que a veces ni siquiera podemos medir, pero que tiene consecuencias y beneficios a largo plazo. Para esta evaluación nos muestra que tenemos que encontrar de mitigar lo que llamo las brechas en oportunidades, mediante programas y enfoques culturalmente sensibles y sostenibles, particularmente para nuestras comunidades de color y personas que tienen desventaja económica. Mientras más podamos crear un amor por el aprendizaje, darles recursos y que desarrollen las herramientas importantes, más potencialmente podríamos cambiar la vida no solamente de los niños, sino también de las familias, particularmente para las comunidades marginalizadas. Creo que yo he terminado ya con mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora Iruka. Qué buena información. Yo sé que es un estudio muy largo y gracias por darnos ese resumen. Hemos puesto un enlace al reporte completo y a un resumen en el chat por si lo quieren tener y cualquier pregunta que tengan la pueden poner en la sección de Q y A, preguntas y respuestas. Ahora nos acompaña Cristina Calendars, que es profesora asociada de Educación Temprana en la Universidad de Colorado en Denver, y también Metal Barak, que es subdirectora en Early Literacy and Book Harvest. Ellos también van a compartir acerca de sus estudios con grupos de enfoques que se hicieron en el otoño 2020. Gracias por habernos acompañado a ambas. Bienvenidas. Gracias, Ginger. Buenas tardes a todas y bienvenidos a este espacio de Book Babies, este espacio de investigación y de hallazgos. Como han podido escuchar por lo que se ha compartido en Book Babies, valoramos mucho la colaboración con padres y siempre nos interesa entender la percepción de ellos del programa de Book Babies. Ahora con la realidad de COVID, pues estábamos listos para hacer una sesión de información para acompañar a las evaluaciones que hacemos regularmente. Así que vamos a preparar y llevar a cabo grupos de enfoque en otoño 2020 y utilizar esa información cualitativa para poder entender el impacto del programa en nuestra comunidad. En Book Babies entendemos que las familias interpretan las intervenciones a través de una lente basada o un punto de vista basado en conocimientos, experiencias culturales. Aunque a menudo se asume que los programas destinados a influir el entorno y lenguaje y alfabetización, especialmente en las familias con bajos ingresos, son eficaces en todos los grupos culturales. Pero para mantener el compromiso de la familia, queremos asegurarnos de poder entender su punto de vista del programa. Así que nos interesaba en particular aprender más acerca de cómo se lleva a cabo la lectura en su hogar y cómo nuestro programa podía apoyar a las familias.
en lo que ellos pensaran que era lo más importante en cuanto a incrementar su conocimiento y su amor por la lectura. Así que en cuanto al grupo de enfoque, pues invitamos nosotros a 93 familias y para poder seleccionar las familias, nosotros vimos si habían ellos completado las visitas con los entrenadores, tanto para familias actuales y familias graduadas. Queríamos que hubieran participado en por lo menos 80% del programa en cuanto a las visitas en el hogar. También nos interesaba que fueran familias que hayan participado en la transición del prekinder a kinder. Y para familias actualmente inscritas también nos interesaba que ellos hubieran participado también en las visitas virtuales que estábamos ofreciendo. Antes de la pandemia, nuestro programa era hecho en persona y como ha sido cierto para todos los programas de visitas en el hogar, hemos cambiado a hacer las visitas virtuales. Así que queríamos incluir en el grupo de enfoque a familias que hayan participado en estas visitas virtuales. Tuvimos un total de 12 grupos de enfoque y fueron facilitados tanto en inglés como en español. 43 padres participaron y cada sesión duró más o menos 1 hora. Los padres también recibieron una tarjeta de regalo de $50 por su tiempo y participación en esta conversación. Esta fue una importante oportunidad para nosotros, para poder crear un espacio seguro para las familias, para que pudieran compartir sus experiencias con el programa y su experiencia con también que compartieran con nosotros cómo era el entorno que estaban creando en cuanto a lectura en su hogar, como compartieron las familias en el video. Estos fueron los testimonios que escuchamos a través de las pláticas que tuvimos. Cuando juntamos esta información, entonces colaboramos con la doctora Killanders y ella analizó todos los datos y estoy contenta de presentar a Cristina, quien va a estar hablando con todos ustedes acerca de los hallazgos. Cristina. Gracias, Metal. Gracias por habernos invitado a participar en este increíble proyecto. A mí me invitaron para hacer el análisis de esos grupos de enfoque. Y como Metal indicó, nos interesaba entender las percepciones que tenían los padres en cuanto a su participación en el programa de Book Babies. Para poder entenderlo más a fondo, decidimos crear una serie de preguntas de investigación. Una era, ¿cuáles son los beneficios que perciben los padres de su participación en Book Babies? ¿Cuáles prácticas de alfabetización dicen los padres que están llevando a cabo en su casa con sus hijos? ¿Qué comportamientos dicen los padres que han observado en sus hijos en casa? Y finalmente, ¿cuál es la opinión que tienen los padres sobre los programas de apoyo a la transición de los niños y las familias al preescolar o al prekinder? Teníamos limitación de tiempo, o más bien debido a la limitación de tiempo, vamos a compartir solamente los puntos principales. Un hallazgo principal del grupo de enfoque fue que los padres tenían una imagen muy positiva en cuanto a su participación en Book Babies. O sea que no tenían una percepción negativa, digamos, eran muy pocos. Todos en general se sentían que su participación en Book Babies había tenido un impacto positivo.
Y ellos describieron ese impacto positivo en cuanto a estos diferentes puntos que voy a mencionar en un momento. Lo primero es que ellos dijeron que el participar en Book Babies incrementó su conocimiento sobre el desarrollo infantil y eso fue particularmente importante para aquellos que eran mamás o padres primerizos. Ellos dijeron que no tenían abuelos muy cerca o parientes que les pudieran ayudar a entender mejor el desarrollo de sus hijos. El segundo punto era que les gustaba, digamos, el interés y la emoción que sentían los niños al recibir libros y que los niños siempre compartían con otros familiares y con la visita esos libros que recibían, que los niños estaban muy interesados en los libros y que eso, digamos, era una forma de animar a que los adultos en su vida les leyeran los libros. Algunos padres, particularmente los que hablaban español, hablaron de que el leer en voz alta no era algo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Ellos no estaban familiarizados con esto porque no tenían esto en su crianza, ¿no? Cuando eran pequeños no hacían esto. Así que tener una persona ayudarles a entender cómo uno puede leer en voz alta era algo que ellos apreciaban bastante y que ellos sintieron que podían ellos incorporar digamos, en las cosas que hacían ellos con sus hijos. También los padres dijeron que el tener un coach o un entrenador, ¿cierto? Un coach, un visitador que viene a la casa y les enseñaba cómo leer a los niños, fue también un punto muy positivo para ellos. Porque eso les ayudaba realmente como a reafirmar la forma de leer a sus hijos, les mostraba nuevas habilidades que ellos podían incorporar en la forma que leían a sus hijos. También ellos, bueno, les preguntamos acerca de los cambios que ellos habían observado en sus hijos y ellos mencionaron diferentes cosas que ellos observaron en sus hijos, como que a los niños les gustaba leer los libros o verlos, que cuando estaban en el carro tomaban un libro, que los niños mayores le leían a los niños más pequeños. Eso es importante, no solamente en cuanto a los niños, pero también fue interesante que los padres vieron esos cambios, estaban prestando más atención a ese tipo de comportamiento en sus hijos. Lo próximo era acerca de la transición a el prekinder y al kinder. Los padres realmente apreciaron mucho la ayuda que les brindó Book Babies para ellos poder entender mejor este proceso de cómo hacer las solicitudes y la matriculación. Ellos mencionaron que esto es bastante confuso, así que el tener esa ayuda fue muy útil para ellos. Algo que no les preguntamos a los padres, pero que surgió varias veces en el grupo de enfoque, es acerca del impacto de la relación que ellos tenían con el visitador en casa, el coach, que ellos tuvieron una relación muy positiva, muy cálida, muy respetuosa, y ellos atribuyen su participación en el programa de Book Babies a esa relación con el coach de alfabetización. Eso fue algo que no les preguntamos, pero de lo cual los padres hablaron bastante en el grupo de enfoque. Uno de los temas de este seminario en línea es acerca de la importancia de hacer ese tipo de estudios, no solamente para poder ilustrar la efectividad del programa, sino también para poder continuar mejorando el programa. Y lo importante que es el poder escuchar las voces de aquellas personas a las que estamos sirviendo, para así poder nosotros incorporar mejor sus opiniones al servicio del programa que estamos brindando. Así que las recomendaciones en las que yo me enfoco aquí ahora es más que nada acerca de la implementación del programa.
Uno es acerca de el hecho de que unos cuantos padres hablaron acerca también de que sería tal vez bueno incluir la escritura con sus hijos. Yo soy investigadora acerca de esto, así que a mí me interesaba también incluir esa recomendación, porque es importante enfocarse no solamente en lectura, sino también en las habilidades de escritura emergente. También en cuanto a las sesiones de las visitas o de las sesiones de coaching, pues la gente dijeron diferentes cosas. Algunos dijeron que querían más, otros dijeron que fue la cantidad adecuada, pero nadie dijo que querían menos. Así que dependiendo de los recursos disponibles de Book Baby, sería bueno ver si se puede personalizar los horarios para que ellos puedan atender las diferentes necesidades de las familias que ellos atienden. Finalmente, algo que dijeron los padres bastante, y probablemente fue porque estábamos en medio de la pandemia, es que ellos también querían tener más oportunidades para poder interactuar con otros padres que fueran partes de Book Babies. Así que brindar más oportunidades, ya sea en línea o en un parque o en persona, pero los padres dijeron que eso era importante para todos ellos. Muchas gracias. Gracias, doctora Killanders, y gracias, Metal. Muy interesante. Ahora nos acompaña Kenisha Williams, que es una de las entrenadoras o coach principal, para compartirles información de la encuesta para padres 2021. Gracias, Kenisha, por acompañarnos el día de hoy. Hola a todos. Pues todos los veranos hacemos 2 encuestas. Una es una encuesta anual para los padres que están inscritos actualmente en el programa y el otro es un programa para final del programa para aquellos que están graduándose. Les mandamos un enlace por vía electrónica, lo mandamos por texto y luego les damos mensajes individuales a las familias para pedirles que por favor completen la evaluación. La evaluación son unas 10 preguntas que tú puedes contestar las preguntas y más o menos tenemos la encuesta abierta por un mes para que la puedan contestar. Usualmente tenemos como una tasa de respuesta de 50% y este año fue así, lo cumplimos como a 50%. Y de hecho para la clase graduada está un poquito por encima, como 60 y pico por ciento. Lo que quiero hacer en las próximas diapositivas es compartir ciertos porcentajes con ustedes de aquellos que contestaron que estaban de acuerdo o muy de acuerdo a esas frases. Próxima, por favor. Como pueden ver, tuvimos muy buenos puntajes, muy buenos porcentajes para lo que yo diría los componentes principales del programa, los libros, conocimiento acerca de lectura y las estrategias que están compartiendo los visitadores con las familias. Así que las familias todos pensaron que estos puntos eran muy útiles. Voy a compartirles algunos de los comentarios que hicieron las familias en relación a eso. Uno es que gracias a este programa a mis hijos les gusta leer. Hasta a mí me encanta recibir nuevos libros y poder leerlos con mi hija. Voy a leer otros que no están en la pantalla y ambos de familias hispanohablantes. Y bueno, aunque sea traducidos al inglés porque yo no hablo español, algunos dijeron, por ejemplo, que ahora tenemos libros que podemos integrar a nuestra rutina y me ayuda a sentirme animada de leerla a mi bebé. Nos encanta la variedad de libros que recibimos y cómo se enfocan en puntos principales de educación y aprendizaje. Me ayuda a ser más creativa en las formas que yo leo y hacer preguntas. Y también me da oportunidad de explorar nuevos libros. Estas frases, yo diría, es como las familias se sienten acerca de nuestro programa. Y como pueden ver, también tenemos muy altos porcentajes. Las familias confían en los entrenadores de Book Babies y cómo les apoyan. Y esto realmente es importante, porque si las familias
no confían en la persona que está entrando a su hogar, visitándolos y compartiendo esa información, pues no van realmente a hacer esas recomendaciones si no confían en esa persona. Así que algunos de los comentarios que escuchamos en relación a esto es que me encanta cómo mi coach o visitador me informa sobre otras cuestiones cuando las tengo. Me gusta que tienen buenos consejeros que nos ayudan realmente a orientar a nuestros hijos. Y los libros y también las visitadoras son muy amables y entusiastas, que es muy educativo, que ayuda a los padres a socializar también con sus hijos, que los libros y los coaches son muy entusiastas acerca del aprendizaje. Próxima, por favor. Así que yo diría que los 3 puntos principales que extraímos de las encuestas este año es que, pues, tenemos mucho para crecer y aprender. Hemos estado haciendo las visitas virtualmente desde marzo de 2020, lo cual significa que hay algunas familias que solamente han tenido el programa virtual. Se matricularon durante esta época y es todo lo que conocen del programa. Y también tenemos familias que han estado haciendo visitas en persona y ahora tienen visitas virtuales. Basado en la encuesta, más del 60% quisiera que en el futuro continuara un programa híbrido, que tuvieran tanto visitas en persona como híbridas, o sea, virtuales y en persona. Así que estaremos buscando y explorando diferentes maneras de hacer esto. Lo segundo es que las familias no se sienten tan conectadas con otras familias como en años pasados. Yo creo que es porque hemos tenido que hacer muchos de los eventos en línea. Así que tenemos que investigar y buscar formas para crear mayor conexión entre las familias, aunque estaremos siendo virtuales por un tiempo más, pero no queremos, digamos, perder esa red de conexión y de apoyo que existía entre las familias. Y finalmente, también tenemos que buscar formas de seguir respetando y honrando las diferentes culturas en los hogares. Así que queremos que ellos puedan adaptar esas estrategias a su vida regular, a su vida cotidiana. Así que la relación que crean las visitadoras con las familias es lo que ha contribuido al crecimiento de los niños. Quería compartir algunas cosas que están sintiendo las familias acerca de esta conexión. Dice que ustedes todos son increíbles, se apreció muchísimo todo el esfuerzo para ayudarme con mi hijo. Muchas gracias. Mil gracias por programas como este. Nuestra cultura se enriquece cada día porque este programa nos ha brindado no solamente libros en inglés, sino también en nuestro propio idioma. Me encantó ser parte de este programa. Me gusta que ellos se interesan tanto en el aprendizaje de los niños y cómo nos trata el consejeros. Los libros en español son maravillosos. Otro padre dijo que aunque a veces mi hijo no quiere leer cuando estamos en la videoconferencia, yo aprecio mucho la conversación. Ella es una persona maravillosa. Así que muchas gracias por tomar el tiempo para escuchar lo que los padres están diciendo en nuestro programa. Y ahora te doy la palabra, Ginger. Adelante. Gracias, Kenitra. Qué lindas palabras por parte de los padres. Maravilloso escucharlo. Y gracias por la información que lograste recolectar de los padres. Ahora es un placer presentarles a una colaboradora, Claudia Barrett, directora ejecutiva de Imprints Cares en Winston-Salem. Imprints Care es la primera réplica de Book Babies y la única réplica de Book Babies. Claudia, bienvenida. Antes de pasar a las preguntas que han entrado, quiero comenzar con una pregunta para usted. ¿Qué puede compartir con nosotros hoy acerca de por qué Book Babies es parte de los programas que ofrece Imprints Care en el condado de Forsyth? Gracias, Ginger. Es realmente un honor y estoy tan emocionada de ser parte de esta conversación. Como usted mencionó anteriormente, en marzo del 2018 implementamos el programa de Book Babies in Imprints Care. Es el parte de este programa ha sido muy importante.
y nos ha mostrado cómo Book Babies puede ayudarnos con los servicios que ofrecemos para padres. Durante estos últimos 3 años hemos creado un programa de referidos entre el programa de padres como maestros y Book Babies. Lo que yo aprecio más que nada acerca de Book Babies es que ofrece un programa de visitación en casa que se enfoca a largo plazo para poder crear un ambiente en el hogar donde la lectura sea importante. Y para muchos padres, eso es una parte muy importante para que ellos puedan ser el mejor y primer maestro de sus hijos. Además, esta relación que se desarrolla entre los diferentes padres tiene tanto valor. Cada grupo de familias de Book Babies crece y aprende en conjunto. Los padres se tienen uno al otro para conectar entre ellos. Este último año brindamos servicios a 106 familias y 224 niños. Así que conforme el programa de Book Babies sigue creciendo, estamos muy comprometidos y emocionados de seguir viendo la eficacia del modelo de Book Babies en colaboración con Book Harvest. Me encanta ver que ya tenemos unas preguntas en la sección de Q y A, así que ya podemos empezar con ellas. Y podemos pedirle a los panelistas que también en confianza las contesten si gusten. La primera pregunta es de Liz Bell. ¿Cuántos niños estaban en guardería o en pre-kinder de 3 a 4 años de edad? ¿Alguien sabe eso? Ginger solo quiere contestar. Metal, ¿usted tiene esa información? Sé que a través del tiempo hemos querido clarificar eso. Bueno, estos datos los juntamos, pero no los tengo conmigo al frente. Con mucho gusto te puedo dejar saberles. Para los niños que están matriculados en guarderías o pre-kinder, que están, digamos, en ambos programas, tanto en guardería, pre-kinder y en Book Babies. Y cuando preguntas de pre-kinder, ¿te refieres este año, el año pasado, ambos? O yo creo que ella no puede hablar porque tenemos a los participantes en silencio. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento a Liz con esa información. Sí, bueno, y aparte de lo que dijo Metal, hemos entendido desde el principio que esa transición a un pre-kinder o kinder, pues esa transición es muy importante y es ideal si logramos nosotros ayudar con esto. En la primera parte de la presentación les compartimos información de la forma que estamos ayudando y estamos preguntando a los padres que qué prefieren ellos para sus hijos. De hecho, aquí tenemos a la señora Tyson que hace ese trabajo para nosotros en Durham. Así que sí, es como crear un puente para las familias, para el kinder, y eso es un aspecto que es muy importante para las familias. Creo que ella ya dio un seguimiento de que ella se refiere a los niños que estuvieron en el estudio. Oh, para el estudio. ¿Que cuántos de los que estuvieron en el estudio estuvieron también en pre-kinder, en guardería? No, no tenemos esa información. Pero podríamos juntar esto en otra versión. Estamos hablando acerca de bebés pequeños que puede que estén en algún tipo de cuidado formal o informal, pero hay que reconocer que la transición, ya sea que se haga Head Start o pre-kinder, hay que asegurarnos que entren a servicios de alta calidad en cuanto a servicios de guardería. Así que hay que apoyar a los niños y también a las familias en esa transición para cualquier tipo de programa que ellos vayan a asistir. Ok, ahora continuemos.
Sí, Terry, todos los recursos y informes estarán en la página de Book Harvest. Esta otra es de Isabel Kefner. Dice que estoy muy interesada en saber cómo esos diferentes estudios de investigación se enfocan hacia el futuro para Book Babies y también para el trabajo en general que estamos haciendo nosotros para esa etapa tan importante de 0 a 3 años. Me parece que no hay muchos estudios que han visto las prácticas de programas de alfabetización para visitas en casa, pero hay muy pocas que realmente estén mirando las prácticas de alfabetización y también que estén haciéndolo de una forma culturalmente apropiada. Esa es una parte. Y la otra parte es que ese estudio nos da como un recordatorio. Creo que este video que presentaron también articula que tenemos que empezar a documentar otras áreas que estemos impactando. El hecho de que las familias están creando un amor por la lectura es una parte muy importante y que hay familias que ahora están diciendo, ay, me encanta que ahora me siento cómoda leyendo, así que estoy leyendo más, me están exponiendo más a los libros y de hecho al leer más estoy no solamente mejorando la lectura de mis hijos, sino que al leer más yo puedo tener acceso a tanta información y recursos. Así que el trabajo que está haciendo Cristina en Metal está recalcando que tenemos que ir más allá de las medidas estandarizadas de lo que estamos logrando, sino poder realmente documentar cómo estamos cambiando la forma que funcionan las familias, la forma, la seguridad que ellos sienten. Y esa información a veces no lo documentamos apropiadamente. Y si no hacemos esto, entonces no estamos realmente viendo el beneficio completo, porque tenemos que realmente entender la profundidad de lo que ofrece un programa como Book Babies, no solamente en los niños, sino en familias y comunidades. Porque son familias que tal vez están en desventaja socioeconómica o inmigrantes de primera generación o que no hablan inglés como primer idioma o grupos que históricamente han sido marginalizados. Es importantísimo. Y hacerlo eso de una forma apropiada culturalmente. Y Book Babies nos ha mostrado de la importancia de esto. Así que se pueden hacer otros estudios de investigación para ayudar, para poder mejorar, apoyar a las familias y nuestros hijos. Gracias. ¿Puedo también añadir algo? También otro beneficio es que nosotros tenemos que ver cómo es que las familias interpretan o la percepción de las familias ante los programas, porque a veces uno puede pensar que estos programas se han utilizado con otras poblaciones y que esto va a ser efectivo, pero algo que yo disfruté de poder haber visto en el grupo de enfoque es que los padres pensaron que lo que estaban aprendiendo no era tan extraño lo que hacían todos los días. Fue fácil para ellos poder incorporarlos. Así que en vez de darles el mensaje de que ellos no son buenos padres porque no le leen a sus hijos, estamos más bien reforzando sus fortalezas e incorporando algo nuevo que ellos ahora pueden hacer fácilmente. Y que así puede ser, digamos, esto como otra herramienta más que utilizan con sus hijos. La próxima pregunta es de Sarah Fox. Dice que puede que sea una pregunta un poquito al margen, pero que sí ha habido evidencia de que el programa podría ser útil en identificar unas dificultades de aprendizaje que pueda ayudar a informar a la familia de que tal vez ese niño tiene una necesidad especial de educación y así ellos pueden conseguir ayuda antes de pasar a la escuela. Nuestras visitadoras o coaches tienen una relación muy cercana y de mucha confianza con las familias.
Cuando hablamos acerca de la alfabetización temprano, pues también está el desarrollo de idioma. Y cuando las familias observan algo que está pasando, que podría ser una preocupación, nosotros en el condado de Durham tenemos una increíble relación con el CDSA y podemos brindarles esta información a las familias. Y así ellos pueden darle seguimiento, pueden hablar con su pediatra. Lo que es importante es que tenemos que tener una relación de confianza. Y como dijo Cristina, es también una forma de nosotros poder observar a nuestros hijos, porque al observarlos podemos entender cómo se está desarrollando nuestro hijo o hija y si hay formas que podemos seguir apoyándoles. Gracias, Metal. Estamos casi ya concluyendo con la área de preguntas y respuestas. No pudimos contestar todas las preguntas, pero definitivamente las vamos a contestar en el chat. Ahora, para la pregunta final, queremos hacer una serie de preguntas y pedirle a cada uno de los 4 presentadores que compartan una cosa, un mensaje final que quieren que cada uno se lleve con ellos. Metal, ¿quieres comenzar con tu mensaje final de cierre? Sí, claro, gracias. Yo quisiera decir que los invito a todos en este campo de educación temprana a que realmente estemos conscientes de qué es lo que significa tener una alianza con padres y con familias y poder también nosotros en esa relación estar muy consciente de las diferentes culturas de las familias y reafirmar las diferentes culturas. Doctora Gillanders, yo quisiera que las personas pensaran acerca de establecer colaboraciones con otros investigadores, con otras universidades, para hacer estudios que los beneficien a ellos, no solamente para ilustrar qué tan efectivos son sus programas, sino también para poder entender qué tanto ellos pueden continuar en un proceso de mejoras continuas. Así que encontrar formas de hacer estudios que realmente estén diseñados para obtener respuestas y que les den recomendaciones específicas de cómo hacer que su programa sea más eficiente para poder servir a aquellos que están sirviendo. Gracias, Kenitra. Yo pienso que siempre hay que seguir elevando la voz de los padres. Los padres tienen mucho que decir acerca del programa que ellos reciben y cómo son tratados y cómo sus hijos son tratados. Así que tenemos que realmente escuchar esas voces y también compartir la información que estamos escuchando. Es como hacer todo un ciclo de comunicación, incorporar las opiniones de los padres al programa y luego dejándoles saber a los padres, miren lo que hemos cambiado debido a su opinión. Eso es un buen paso para el empoderamiento de los padres. Y finalmente, doctora Iruka, número 1, estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo diría 3 cositas. Número 1, tenemos que seguir protegiendo a los niños de todas las decisiones que tomamos como adultos. Hay que proteger esos primeros 3 años de vida. Tenemos que continuar también promoviendo la forma que apoyamos a los niños y la forma de apoyar niños es apoyando a familias. No podemos nosotros trabajar solamente con los niños sin trabajar con las familias. Así que hay que continuar siempre centrando a las familias. Y la otra parte es, hay que preservar la cultura, el idioma de las familias. Si no hacemos esto, no vamos a poder lograrlo. Así que proteger los niños lo más pronto posible, promover las familias y preservando su salud, cultura e idioma lo más posible. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias por todas sus preguntas.
Para mí lo que más me llevo conmigo el día de hoy es recalcando lo que todos han dicho. Tenemos que escuchar a la voz de los padres. Tenemos que apoyarlos, porque ellos son el primer y mejor maestro de su hijo. Los padres son lo más importante. Ellos quieren ser parte del aprendizaje, quieren hacer lo que es mejor para sus hijos. Y a los niños les encanta, a los niños les encantan los libros, tener esa relación con su visitadora de Book Babies. Así que sí, realmente yo aprecio mucho haber sido parte de esta conversación y ahora doy la palabra final a Ginger. Gracias, Claudia. Gracias, panelistas, y a todos por este gran intercambio. Ya casi se nos acaba la hora, pero quería concluir con unos cuantos últimos pensamientos. Yo a menudo me levanto en la mañana pensando de que 98% del cerebro se desarrolla en los primeros 5 años y preguntándome qué estamos haciendo para aprovechar esa oportunidad existente. Pero a veces me siento como que hemos fracasado en aprovechar el recurso más importante para estos bebés y niños que se están desarrollando tan rápidamente. Esos son los padres mismos. Así que COVID nos ha dado esta oportunidad, este permiso para poder refrescar nuestro cerebro acerca de lo que estamos haciendo y pensar mejor en cuanto a qué es posible. Así que siempre yo me pregunto, ¿cómo sería este mundo si realmente acompañáramos a los padres desde que nace el bebé y estos primeros años y les aportamos toda nuestra habilidad, todo nuestro apoyo para poder darles a ellos todas las herramientas que necesitan para hacer estos increíbles cambios o agentes de cambio? Así que todos aquí tenemos la oportunidad. A ver, ¿será que podemos encontrar la forma de realmente creer y actuar como que la información que tienen los padres, lo que saben los padres es lo que tiene más valor? Así que, ¿cómo los podemos apoyar en ese trabajo? ¿Cómo vamos a estar presentes, trabajar con ellos y buscar una forma hacia el futuro para que todos los niños puedan ser exitosos? Tenemos mucho trabajo por hacer y este es un momento decisivo para nosotros y ojalá que podamos seguir pensando acerca de cómo tomamos este campo de investigación y empezar a medir lo que es más importante. Quiero dar las gracias a todos por acompañarnos hoy. Estaremos en comunicación con aquellos que hicieron preguntas que no pudimos contestar en el Q&A y estamos muy contentos de poder continuar esta conversación con todos ustedes. Que estén muy bien, manténganse seguros y sanos y seguiremos hablando. Gracias.